Question out of curiosity on this or something else? Related to this, there's ambiguity, and there's been a lot of discussion about how a full court has not been called. Even you didn't think that that was also something necessary to regulate? I'm just trying to understand where did this emanate out of? Only one issue has been highlighted in the entire set of rules. Not just one. I mean, the non-fixation of applications where urgency is sought. I mean, it takes months at end to get fixed. You know, I can tell you from my experience at the bar, I mean, we file applications for early hearing every month, and, you know, there have been instances I had pointed out people in jail for hearing, people have already been executed, this court acknowledged it. So, not that, you know, there is this act only addresses the question of master of roster, there are aspects also. The provisions of this act are mandatory or directory? It has a mandatory effect. It has a mandatory effect. So if something that these rules, this act requires the Supreme Court to do, and for some reason it is not done, what is the consequence? Consequence, that is one. Please answer the question. That is one. And two, में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम कोई एटी का केस उठा के बाहर तो नहीं फेंक देते हैं कि जी उनने मियाद लिखी कानून में कि उधर जाएं, तो वो हमें हर चीज देखना होगी कि डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंटली वो पर्टिकुलर केस कैसा है, हम जनरल ब्रॉड पैरामीटर्स कर दें। तो मेरे ख्याल में अगर इसलिए मैं सिर्फ जो पॉइंट लास्ट डे पे आपको कहा था उसमें अगर पार्लियामान चाहती तो एक कदम ज्यादा जा सकती थी, वो कदम उन्होंने उठाया नहीं, और शायद इसलिए नहीं उठाया कि उनको हम पे एतबार है कि इसको हम खुद कैसे चलाएंगे। ये भी तो आप कह सकते हैं ना कि अब हम कहते हैं मैंडेटरी, आप लफ्ज मैंडेटरी तो उसका कोई इसमें तो तस्करा ऐसा हो नहीं रहा है ना, उसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस दे रहे हैं, तो रूल्स ऑफ जितने इंटरप्रिटेशन है वो तो आपके खिलाफ जाते हैं। मगर ये कह करके कि डायरेक्टरी और ये कानून का कोई मकसद ही नहीं है, ये भी शायद गलत हो। तो हमें देखें, एक इदारे को दूसरे इदारे की इज्जत करना चाहिए। यकीनन मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की और रखी, बना दिया है, आपको उस में पाबंद नहीं किया है। अब दानिश आप लोगों की अकल और सोच है, आप देखेंगे कैसे चलता है। हो सकता है इसके अलावा भी रूल्स बनाने की जरूरत पड़े, तो वो मेरे ख्याल में अगर हर चीज का हम आज ही जवाब दे दें तो कल हमारे पास जो केसेस आ जाएंगे एक्चुअल केसेस, तो वो फिर तो हम पाबंद होंगे अपनी इंटरप्रिटेशन रूल्स के अंदर। आपने ये एक्नॉलेज और रिकग्नाइज किया हुआ है, ऑर्डर 11 बिगिंस विद by saying save as otherwise provided by law, तो ये आपकी एक्नॉलेजमेंट है फुल कोर्ट की उन रूल्स के अंदर कि अगर कानून कुछ कह रहा है तो आप इसको। What's the response of the federation, official response of the federation? You are the chief law officer of the federation. To the question that I just asked, what's your official response to that? My lord, if the Supreme Court chooses not to follow the law or not to bring its rule in line with the law, will it not be of the Mr. Attorney, please read para 2, section 2, subsection 2 of this act. Soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure, including procedure still has to be framed by the committee in view of the full court, because all matters are mentioned in section 2. Lord, committee ने मेरी दानिश में प्रोसीजर तो कमेटी ही बनाएगी ना। कमेटी ने मेरी दानिश में बात सुन लें, आप मेरी भी जरा सुनेंगे तो मैं जरा बात एक्सप्लेन कर सकूंगा। कमेटी ने मेरी दानिश में, क्योंकि सवाल मैंने समझ लिया था, कमेटी ने ये नहीं करना कि बाकी प्रोसीजर को टच करना है।
کمیٹی نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ملنا کب ہے, جمعے کو ملنا ہے, ہفتے کو ملنا ہے, کاز لسٹ بنانی ہے, کس کیٹیگری کے کیسز کہاں جانے ہیں. رولز میں بھی یہی کچھ ہے, اور کیا ہے رولز میں, یہی کچھ ہے. رولز میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیجیے گا یہ پروسیجر جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دس پروسیجر از ان دی کانٹیکسٹ آف دا کمیٹی اور دا سپریم کورٹ. کمیٹی سر, اپنے کمیٹی نے فنکشن کرنا ہے. مور دین ون پیپل ہو آر گوئنگ ٹو میٹ, سو دے وانٹ ٹو ورک آؤٹ دیئر ٹو ڈیٹرمن اٹس میٹنگز. سو وہ جو آپ دیکھیے, اب دیکھیں وی آر ایکسپینڈنگ دا اسکوپ آف دا چیلنج. The scope of the challenge is that this law is unconstitutional. Now we are going into how we will interpret, and I don't want to observe anything in the whichever judgment is delivered, how, if the law is upheld, how it is to be. That is up to at the relevant appropriate body, whether it's a full court, whether it's a committee. We will certainly not accept or even consider what you say. We will determine that ourselves. Yes. So let's not go into uncharted waters. Simply an attack has been launched on the Act on its basis of its constitutionality, how it will work, whether it's functional, whether it's unworkable. It may require additional input from the committee or from the full court, are matters which I don't think we want to hear even from you, because we're not asking assistance. If a problem arises in a case, it may come, we may issue you notice under Order 27 to come and please assist us on that score. So let's restrict the scope of this thing. And I think the fundamental point جو ہم لوگ بار بار بھول جاتے ہیں, وہ دنیا جو ہے نا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتی ہے, انٹیگنسٹک نہیں چلتی ہے. یہ جو پارلیمان ہے ہماری دشمن نہیں ہے, اور یقیناً پارلیمان ہمیں نہیں سمجھتی ہم ان کے دشمن ہیں. تو دونوں کو ساتھ بھی ہم چلا سکتے ہیں کہ نہیں میرا اختیار اور تمہارا اختیار. یہ دنیا چلتی ہے نا, ان کے بڑے بڑے ایشوز ہیں, کلائمیٹ چینج ہیں, لوگوں کے حقوق ہیں, ہم اس باریکیوں میں پھنس گئے. کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں, اور دنیا آگے جا رہی ہے, اور لوگ اس ایسی باہر بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم ایک دوسرے کی قدر, ہم کیوں ان کو منفی طریقے سے دیکھیں. ہم کہہ سکتے ہیں ہاں آپ نے قانون نیگیٹو امپلیکیشن دیں کہ آپ نے غلط کیا. بھائی شروع تو کریں اس بات سے, آپ نے صحیح کیا ہے, ہاں اس میں کوئی غیر آئینی بات ہے وہ ہم دیکھ لیں گے, اس کو یہاں تک ختم کر دیں. تو اتنا ہمیں لڑانے کی کوشش نہ کریں ایک ادارے کو دوسرے ادارے سے. میں تو کہتا ہوں, انگریزی میں پتہ نہیں اردو میں کیسے کہیں گے, لیو اینڈ لیٹ لیو. اور اب اس کی تو سب دیکھ لیتے ہیں, کانسٹیٹیوشنلٹی دیکھنا ہے, بس اتنی سی بات ہے. اب ہم کو انٹرپریٹیشن ہم لوگ کیسے کریں گے؟ بھائی ہماری مرضی ہے, اب وہ وقت آئے گا کر لیں گے انٹرپریٹیشن. تھوڑی بہت عقل سمجھ ہے, 40 سال سے زیادہ وابستگی ہے قانون سے, کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہے, تو اب ہر چیز ہم لکھ دیں کہ یہ مسئلہ آئے گا تو ہم یوں کریں گے, اور یہ مسئلہ آئے گا تو یوں کریں گے. تو پھر تو نہ کمیٹی کی اہمیت رہی اور نہ وہ فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اس کی اہمیت رہی, کیونکہ اب فل کورٹ کا ججمنٹ آ جائے گا. پھر تو بالکل آپ نے ہمیں پابند کر دیا اور ہمیں اسٹریٹ جیکٹ میں ڈال دیا. ادھر ہمیں نہ لے جائیے, آپ صرف فوکس رکھیے آئین پہ جو اٹیک ہوا ہے. Great, sir. My Lord, now to constitutional conventions, if I may begin my submission on that. My Lord, my respectful submission